Na barabara mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu ndani ya mchakato wa SHANI TV na miwako Purity na Bukaki. Basi andamana nami moja kwa moja hadi kwenye taarifa zetu hii leo, ambapo naibu wa Rais William Ruto na wengine wa muungano wa Kenya Kwanza wamefanya kampeni zao kaunti ya Nairobi. Muungano wa Kenya Kwanza leo umepiga kampeni katika eneo bunge la Makadara, kaunti hiyo ya Nairobi. Viongozi hawa walipata fursa ya kutoa ahadi zao kwa wananchi wa eneo hilo, wakiahidi kuinua maisha ya Mkenya wa mapato ya chini. Nimerudi, wameanza isha boda. Mimi nimewaambia wachana na boda. Hawa ni wafanyabiashara kama wale wanafanya biashara kwa mabenki. Tuko pamoja? Na wauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Makadara. Jameni, watu wa Makadara, mumekubali tuunde serikali inaelewa lugha ya mwananchi? Mnakubali? Wanakubali. Sasa mimi niulize, sema unajua mimi niliunga mkono bwana kitendawili. Unajua mimi niliunga mkono mheshimiwa Kenya. Za nyinyi tutakubali kupangwa na mabwenyenye na hao watu wa handshake huko Nairobi? Watu wameketi kwa mahoteli na maofisi watatupanga. Ate mnawaambiaje Makadara? Ate mnawaambiaje? Na kwingineko, naibu wa Rais William Ruto asubuhi ya leo amekutana na chama cha wafanyabiashara nchini KEPSA kuzungumzia mustakabali wa kibiashara humo nchini. Rais ameahidi kubuni hazina ya milioni 50 ili kusaidia wafanyabiashara wadogo kupata mikopo. Ametumia fursa hii kuzungumzia mfumo wake wa kiuchumi wa kuwainua Wakenya wa chini endapo atachaguliwa kuwa rais wa 5 wa taifa hili. And decisively with corruption, conflict of interest, and state capture. We must deal firmly. We must be clear that the fight against theft of public resources cannot be a subjective fight, because then we lose it. It must be a fight that is based on the rule of law. You've said here that our judiciary get 0.6% of the budget. The standard worldwide is 2.25 of our budget. That's why disputes in the business space take forever. That's why corruption cases take forever. And therefore, justice delayed becomes justice denied. We must operationalize the judiciary fund. And I will operationalize the judiciary fund day one. That is the first signature that I will put, so that we can free the judiciary to discharge its mandate, so that the judiciary can deal with disputes, so that the judiciary can deal firmly, decisively with corruption cases. I do not understand how anybody in their right senses, instead of operationalizing the judiciary fund and getting the judiciary its mandate independently, anybody could be imagining that you need an ombudsman appointed by the executive to supervise the judiciary, so that the judiciary become subjective.
Na tukiachana na hayo ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Jackson Muturi amesema kuwa chama cha DP yani Democratic Party kipo tayari kufanya miungano ya vyama vingine ambavyo vina sera sawa na chama hicho ili kusaka uongozi unaowania urais tarehe 9 mwezi Agosti. Aliwahutubia wakazi wa mashinani wa kaunti ya Embu hii leo. Never mind what we get. If we create a third or fourth, we are comfortable. All we are saying is that for us to even coalesce with anybody, there must be people with whom we are able to agree on matters of principle. Siwezi kwenda kuna mtu anaenda kuomba kama hutaki kuja tu. My irreducible one is the fight against corruption. Kama hutaki kuzungumza na mimi hayo, tembea. Mimi sina haja na kwa sababu nchi hii iko kwa shida ile shida tuko nayo. Bei ya maisha imepanda juu. Na kwingineko, kamati ya watu 47 walioteuliwa kupiga msasa wanaowania viti vya kisiasa katika kaunti ya Mandera wamemuidhinisha spika wa kaunti hiyo Mohamed Aden Alif kuwania ugavana wa Mandera. Kamati hiyo ilitoa uamuzi huo kulingana na utendakazi wake kama spika wa kaunti hiyo ya Mandera. We have had deliberations as a committee. We had a technical team that led a very extensive process. Finally, process has come to a conclusion. It is therefore my pleasure to announce the decision of the Regodia community of Mandera that they will support for governor of Mandera in the elections of 2022, Mr. Mohamed Aden Khalif. Mr. Mohamed is Speaker of the County Assembly of Mandera, the former chair of the County Council of Mandera. He is a politician and a leader of long standing, and we believe he is the right party for the gubernatorial position come the general elections of this year. He has worked with communities and he understands their relationship, particularly Mandera being an area that has in the past experienced a bit of conflict. We see that he's good for peace. He's good for reconciliation. He's good for the better living together of the communities that live in Mandera. He knows all the communities. He has worked with them. He has interacted with them. And even in terms of the issues that are of interest to the Godia committee, we see that he's the one who is best placed. Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele ni kwamba tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC imeshikilia kwamba itaendelea kupigania maadili mema pamoja na ufisadi bila ya kuegemea upande wowote wa kisiasa. Kwa upande wake, Jaji Mkuu Martha Koome ameahidi kuwa idara ya mahakama itafanya kukabiliana na ufisadi bila kuhujumu sheria. Of us to engage in an in-depth analysis of the best practices and innovations to improve our efficacy and efficiency in fighting corruption. An important cog in this fight against corruption is spreading public awareness. We must be transparent by shedding light on the rules, processes, and institutions that deal with corruption. We have investigated, we have found facts. Let the DPP give his consent, and we believe our cases against many governors, the watertight, and these governors, and I'm talking in front of the media, these governors that we have charged, and those who have recommended, they are from both sides of the fight. So, when a governor is stealing, doing fundings, he doesn't talk to the public. When he's arrested, he say, oh, you know, I belong to this political angle. So, us will not play to the tantrums and what in Kiswahili, hatuta babaika kwa sababu ya
ukorofi wa gavana mmoja ambaye ameshikwa na kesi, alafu anaenda mbio kwa social media kwanza kusema mimi nadhulumiwa, mimi naonewa. You know, we don't have time to argue. Kesi iko kwa DPP. Wacha ikitoka, ukipelekwa kotini, lete mwakili wako. We have a network which helps us to trace illicit proceeds. You know those people who get corrupt, they want to hide what they get. They are looking at it very seriously. And so they might want to go to Uganda or Tanzania or to any other of these countries. Network will provide us information as we do our recovery. So it's very crucial. We share best practices. For example, what is Tanzania doing better than Kenya or Rwanda? And in this forum, we begin to share that. We also bring awareness of all the citizens of our region to know that corruption is a vice, which we all of us. Na mtazamaji, kwa sasa tuingie kwenye habari za elimu. Profesa George Magoha amepuzilia mbali madai kuwa wizi wa mtihani umekithiri humu nchini. Akizungumza katika ufunguzi wa makaratasi ya mtihani wa KCSE kaunti ya Nairobi, Waziri Magoha amesema kwamba visa vilivyoripotiwa vinakabiliwa vilivyo. Vilevile aliwanyoshea kidole cha lawama baadhi wanaosimamia mtihani huo, huku akiwaonya dhidi ya kufungua makaratasi ya mtihani kabla ya saa ifaayo. That this year's exam is very secure. There are up to 5 layers of security that you get through before you get to the exam. So to impute that the exam has leaked means that that has been breached before the examination has been released from the container. And we all know that that is not true. It cannot be true, it shall not be true. We passed through that 5 years ago. The problem that we are having now, which some members of the press have conveniently decided to ignore, is called early exposure. You will have noticed that we have reduced the time from 6 to 6:30, so that we reduce the lag time between the people having the exam to less than half an hour. Most of the early exposure that have taken place have actually taken place after the examination has started. And if we were to be fair, or if you are to be thorough, you'll find that any image on a cell phone has the time that it was posted there. So please stop confusing the children and scaring them. This examination has not leaked and it shall not leak. We are Kenyans, and I think certain members within our team must have collected money before to provide examinations, and the only window they have is between the container and the papers. And you can see what the government that not happen. The children are not, they don't belong to a foreign country, they are ours, so they deserve our support. My instructions are very clear to ensure that every child in this country has the same chances in this examination. Na tukisalia kwenye habari hizo za elimu ni kwamba wachapishaji vitabu humu nchini sasa wameitaka serikali kuweka mikakati mwafaka ili kusaidia katika uchapishaji wa vitabu gushi humu nchini. Wachapishaji hao wameitaka serikali kukabiliana na wahusika wanaochapisha vitabu hivyo, kwani hali hii huwanyima nafasi ya kupata faida katika vitabu hitajika. Nataka kuuliza serikali hapo iingilie. They are the one who hold even books coming from outside. Like here in China, many people are taking it to be printed outside the nation. Yet they are killing local industries. And we want our sons and our daughters to riziki hapo. They are rich people who are doing all the manner of things to kill the local industry. So the government, we are appealing to you the way you can be able to curb the piracy in our nation. Last year we had issues with the piracy, especially on the set books, and quite a number of people in manga. We continue to appeal to the government to give much more impetus on that area of piracy. We know the government has the capacity and it supports us to fight piracy on all levels.
Na mtazamaji, kwenye habari zingine ni kwamba tume ya huduma kwa polisi imetoa wito kwa vijana kujitokeza kwa zoezi ya kuwateua makurutu mnamo tarehe 28 Machi. Kamishna wa tume hiyo Naftali Ron amesema kwamba baadhi ya vijana wanakosa kukamilisha mazoezi hayo kwa sababu ya kukosa kuweka hali yao wazi ya afya, huku pia wakitakiwa kuwa na malengo kabla ya kuingia katika kitengo cha polisi. The trend of crime, which has become a little bit technical because of the emerging technology. So our trainers have also been trained on how to conduct the training of the very officers to meet the challenges when they come out. We know very well that the public are also very much enlightened today, not like before. So our officers are actually trained in a way that they meet all the challenges when they pass out. And usually when they pass out, after those vigorous 9 months training, we don't just deploy them alone. We deploy them alongside other experienced officers so that they also gain experience. So they become on-job training until when we are sure they can deploy themselves without other experienced police officers. These are basically sensitization exercises targeting those who want to join the National Police Service. You are aware that the National Police Service will be carrying out recruitment on the 24th of this month. So this exercise comes before that recruitment and essentially to sensitize the potential recruits on what the Commission stands for, the mandate of the Commission, what it takes to become a police officer, the requirements for entry into the National Police. Na mtazamaji, kwenye habari zingine ni kwamba tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu nchini KNHCR sasa inaitaka serikali kubuni sera zitakazowafidia wakimbizi, hasa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi wa Agosti 9. Roslyn Odede amesikitikia hali ya kutoa fidia ya wakimbizi haswa waliopatwa na machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. It's really unfortunate. It's not just the tours and IDPs. It's not just recent IDPs. We have IDPs stretching all the way back to 2002. And I think we need proper policies in place for resettlement, because it seems to be having reactional approaches every time a group complains or any time a group asks for its right. Tunaomba wanasiasa waelimishe wafuasi yao ya kwamba sio vita inaleta kura. Tufanye uchaguzi ya usalama tafadhali. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba kucheleweshwa kwa malipo ya wafanyikazi wa kuchimba mitaro mjini Kapsabet, wafanyikazi wa kuchimba ya kupitisha maji taka kwenye mradi wa kujenga ofisi mpya za ardhi mjini humo wamelalamikia kucheleweshwa kwa malipo yao hata baada ya kufanya mradi huo kwa muda sasa. Mapema hii leo wafanyakazi wanaofanya mradi wa muda katika mji wa Kapsabet waliandamana mjini humo kile walichotaja kama kutowajibika kwa mkandarasi aliyefaa kuwalipa malipo yao. Sababu bado wanadai madeni hapa na wale wengine wanadai madeni yao, kopa wanadai madeni yao. Kwa hivyo ninaomba contractor mtupe pesa, hata kwa nyinyi wanatuhitaji. Tunachanga kwa nini tunafurutana na nyinyi na nyinyi? Mtulipe. Hao watu kuuliza sasa kama hakuna kijiko, hakuna jembe, hakuna nini. Hao watu wananunua kazi yao ifanyike. Lakini wataki kujali wale watu wenye maajiri yao kazi. Na watu wenye wameajiriwa kazi ni watu wenye wako na familia. Walipokuwa wakiandamana kazi hao kwamba hawajalipwa pesa zao kwa moja sasa ambazo ni takriban 60,000. Sasa vile tunaomba tu tupewe pesa yetu kwa sababu yote yenye nadaiwa saa hii jumla ni 60,000. Pesa hakuna. Mtoka kazi umechoka na nalala. Kuamkia asubuhi kuja kazi tabetoki. Ukijaribu kudai wengine tumeanza kutusiwa saa hii ujinga. Ujinga kwani watu kuleta kwa kazi ufanye najui wewe ni mjinga. Ukishafanya ndio anaona ujinga yako. Wafanyakazi hawa pia walitoa madai kwamba wataharibu mitaro hiyo waliochimba kwa malalamiko yao hayatasikika. Nikiripoti runinga SHANI, jina langu ni Gonjo Maina.
Na mtazamaji, tukizidi kusonga mbele na habari zetu ni kwamba kamati ya ushirikishi katika kaunti ya Narok inahimiza wanasiasa wadumishe amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Mwenyekiti wa kamati hiyo Samuel Ole Nainkuna amesema viongozi wanapaswa kuvumiliana kisiasa wanapotafuta viti vya uchaguzini. Ole Nainkuna alisema hayo kwenye mkutano ulioandaliwa katika kanisa la Kianglikana la St. Luke katika kaunti ya Narok. Sustainable economy, development and inclusive governance. To ensure to enjoy the continued peace and security in Narok, we call upon the politicians to allow the residents of Narok to exercise their democratic supreme right to elect their leaders without political patronage and clanism. Na mtazamaji, na kwa habari zingine ni kwamba Kenya na Korea ni mkataba wa ushirikiano wa miaka 3 wa kuharakisha ujenzi wa jiji la kiteknolojia la Konza. Mradi huu utatoa mwelekeo wa ukamilishaji wa mradi mkuu katika jiji hilo kama mfumo wa uchukuzi na operesheni za kiusalama. Ladies in 2022, Kenya EIPP. The MOU is broad-based and there are quite a number of areas whereby we'll be working together. Konza has really been running a lot of innovation challenges, of which we invite our local tech companies also to participate in these innovation challenges. And working with friends like the Republic of Korea, we will actually see how we can collaborate, and we actually form some form of friendship whereby there's a relationship between the tech companies in Korea and the tech companies in Kenya. We have some form of an exchange program, some learning opportunities and things like that to also help them. Na mtazamaji, kwa sasa wacha nikupe utabiri wa hali ya anga ambapo katika kaunti ya Machakos, Makueni, Kitui, Taita Taveta, Kajiado wanatarajia mawingu usiku huu na jua hapo kesho, huku katika maeneo ya Kajiado na Taita Taveta wakitarajia rasharasha hapo kesho. Katika kaunti ya Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Kiambu, Tharaka Nithi, Laikipia, Nyandarua na Nairobi wanatarajia kuwa na mawingu usiku wa leo, huku jua ikitarajiwa hapo kesho katika kaunti hizo. Tukielekea katika kaunti ya Kakamega, Vihiga, Bungoma, Kisumu, Kisii, Siaya, Nakuru, Trans Nzoia, Narok wanatarajia kuwa na rasharasha za mvua, huku mvua ikitarajiwa katika baadhi ya maeneo hapo kesho. Na kwa sasa mtazamaji, nimefika tamati mwa habari zetu hapa ndani ya SHANI TV. Kumbuka kila siku ukweli haupambwi. Mimi nafahamika kama Purity na Bukaki. Kuwa na usiku mwema.